Check, check. Whoa, hello. Oh, you can hear me? I can hear you. All right. Can you hear me? Yeah. Hello? Can you hear us? I'm ISA gold medalist. No, one-time ISA gold medalist. All right. Yep. Not yet. 2. Yep. Yep. Check, check. Hello. Okay. Yes. Welcome, ladies and gentlemen, surf fans from all over the world. This is the ISA World Surfing Games 2025 edition. Cannot wait to see what happens this week. The waves are going to be pumping all the way through. We got 61 nations represented. And this is how we started off a beautiful opening ceremony. I'm Chris Cote, joined by two-time world champion, one-time ISA gold medalist, Rachel Tilley. Rachel, welcome back to El Salvador. Thank you. Thank you very much for having me. This is my 7th time being back now, and it's incredible. I love it more and more every time I come back. Yeah, I mean, I think it's fine. sounds good to me. Yeah, I don't have much of myself in my ear, but I don't think I need... Could we try maybe just like a little bit?
Surf fans, welcome from all over the world. We are live here in beautiful Surf City, El Salvador. That's right, it's time for the 2025 ISA World Surfing Games. We've got 61 nations representing in this year's event, and that is a telling sign of what is going to be a very special week of surfing. I'm Chris Cote. This is two-time world champion and one-time ISA gold medalist, Rachel Tilley. Rachel, welcome back to Surf City, El Salvador. I know you're as stoked as I am to be here. This is my 7th time here to El Salvador, just within the span of 2 years. So it gets better and better every single time. I love it so much here, and there's so much energy out in the water. Paddling out this morning, getting to see all the athletes. There's so many participants in this event this year, record numbers. Yeah, well, let's talk about that. Our participation is through the roof. 61 national teams, and we have 297 athletes. That's our largest ever field, and that tells me that in the past, a lot of these teams have fielded 2, 3, maybe 4 surfers. Well, this year, I mean, we're talking teams coming correct with 3 men and 3 women. And we also want to welcome our 2 brand new nations to competition here, Angola and Vanuatu. I actually saw Team Angola in the airport. They're looking sharp. They fielded a strong-looking team. And as always, the joy is about to begin. So we always start these ISA events, the beautiful opening ceremony. Here's Team Senegal with our fearless leader, ISA President Fernando Aguera. You talked about the excitement. You talked about the energy, Rachel. Tell us about the joyful gathering of the oceanic tribes from all over the world. 61 nations. That's incredible. Yeah. I think the opening ceremony is just such a fun place to see all the cultures coming together and wearing their flag proud. Well, here you have our schedule of events starting Friday. Of course, the opening ceremony is just around the corner in just a few moments. But tomorrow, we're going to get this thing kicked off. We're going to have double podiums as usual. We've got to get through 297 athletes, so that's a lot of surfing to happen this week. And if you're joining us from anywhere in the world, we'd love to see how you're watching, where you're watching from, who are you cheering for. It's all at ISAsurfing, all over Instagram. And of course, you can go to isasurf.org to get all the information, all the team members that you want to find out. So we have 2 podiums here. Of course, you need 2 podiums when you have a field this large. Rachel, both of these waves are going to be firing all week long. Starting with podium 1, this is La Bocana. This right here is a world-class wave, super powerful. It's kind of like a lowers but amplified. You have a right, you have a left, and this is where our surfers on podium 1 are going to get involved. Yeah, so we'll see majority of our main round heats surfed here, whereas we'll see most of our repecharge heats go to podium 2 over at El Sunzal. But this is a wave that is so primed for high performance surfing, a really exciting platform for the surfers that will be competing here this week. And this is a wave that Rachel Tilley knows very well. She's won world titles out here. So El Sunzal, this is a perfect wave for all types of surfers. You see what's happening right now. This is random, kind of midday action, and it's absolutely rippable. We're talking beginners, longboarders, all the way up to world-class elite level surfers. This wave is, it really is a machine. Absolutely. It is such a fun wave. I mean, like you said, I'm very partial to El Sunzal, one of my favorite waves in the entire world. And I'm just so excited to be able to see all the athletes this week compete at both and watch them navigate how different the waves are as well. And as they're going from podium to podium. And of course, there's 1,000 reasons why the ISA and other major events are coming back to El Salvador. And that's because this wave is so consistent. And of course, the temperature, air, water, it's always perfect. But don't take my word for it. Take the word from the experts. Here's your surf forecast for the week. Yep, looking pretty good. 4 to 6 pretty much all week long. I think Monday will be a needed respite from some of our surfers at that 3 to 4 feet range. All these numbers right here just tell us this is the ultimate place for an event of this magnitude. Again, 297 surfers. You're going to need a lot of waves and a lot of heats to run through. We love that forecast. So before we get into the competition, we got to start with the pageantry, the beauty of our ISA opening ceremony. We're going to throw it over to Ben and Ixa, our hosts with the most. This is going to be something you're going to want to see as we send you down to El Sunzal. We'll see you after this tomorrow morning, but don't go anywhere. This is a great ceremony right here.
I'd like to welcome and introduce the following dignitaries on stage today. Les damos la bienvenida y presentamos a los siguientes dignatarios. The ISA President, Mr. Fernando Aguirre. El presidente de la ISA, el señor Fernando Aguirre. The Minister of Tourism of El Salvador, Madam Morena Valdez. La ministra de Turismo de El Salvador, la señora Morena Valdez. Now please stand for the national anthem of El Salvador. Ahora les pedimos por favor ponerse de pie para entonar el himno nacional de El Salvador. Now we are pleased to welcome a local performance by Historiantes Moros and Cristianos from San Antonio Abad. Ahora es un gusto presentar un espectáculo del grupo Historiantes Moros y Cristianos de San Antonio de Abad.
Now let us begin the Sands of the World ceremony. We'll call on the countries to come to the stage and bring with them their flag and sand from their local beach. The sand from each country will be placed in the container on stage to symbolize the peaceful gathering of nations through the love of surfing. And each flag will be placed on the stage to symbolize the gathering of nations. Ahora daremos inicio a la ceremonia de las arenas del mundo. Llamaremos a todos los países a subir al escenario y traer con ellos la arena de su playa local. La arena de cada país será vertida en el contenedor dispuesto en el escenario como símbolo de la unión pacífica de las naciones mediante el amor por el surf. Cada bandera será puesta en el escenario para simbolizar la unión de las naciones. Let's please welcome American Samoa. Flag bearer Liam Wilson, sand pourer Lucy Gerard with sand from the beach of Alao. Le damos la bienvenida a Samoa Americana. Porta la bandera Liam Wilson, vierte la arena Lucy Gerard, de la playa de Alao. Next, let's welcome Team Angola. Flag bearer Julio Joaquim, sand pourer Laurenzo Vitorino with sands from the beaches of Cabo Ledo and Quicumbo. Damos la bienvenida al equipo de Angola. Porta la bandera Julio Joaquín, vierte la arena Lorenzo Vitorino, de las arenas de la playa de Cabo Ledo y Quicombo. Next, let's welcome Team Argentina. Damos la bienvenida a Argentina. Flag bearer Leandro Osuna, sand pourer Lucia Indurain with sand from the beach of Playa da Protis. Porta la bandera Leandro Osuna, vierte la arena Lucía Indurain, con arenas de Playa da Protis. Next, let's welcome Team Australia. Damos la bienvenida al equipo de Australia. Flag bearer Sally Fitzgibbons, sand pourer Colin Robson with sand from the beach of Main Beach, Evans Head. Porta la bandera Sally Fitzgibbons, vierte la arena Callum Robson, con arenas de la playa de Main Beach. Let's welcome Team Austria. Bienvenida al equipo de Austria. Flag bearer Maria Leckleitner, sand pourer Marlene Huthmeyer with sand from the Austrian Alps. Porta la bandera María Leitner, vierte la arena Marlene Huthmeyer, con arenas de la playa de Austrian Alps. Next, let's welcome the Bahamas. Damos la bienvenida al equipo de Bahamas. Flag bearer Joey Gale, sand pourer Lily Wagner with sand from the beach of Surfers Beach, Eleuthera. Porta la bandera Joey Gale, vierte la arena Lily Wagner, con arenas de la playa Surfers Beach y Eleuthera. Next, let's welcome Team Barbados. Damos la bienvenida al equipo de Barbados. Flag bearer Joshua Burke, sand pourer Chelsea Tuak with sand from Soup Bowl. Porta la bandera Joshua Burke, vierte la arena Chelsea Tuash, con arenas de la playa de Soup Bowl. Next, let's welcome Team Brazil. Damos la bienvenida al equipo de Brasil. Flag bearer Douglas Silva, sand pourer Juliana dos Santos with sand from the beach of Fortaleza. Porta la bandera Douglas Silva, vierte la arena Juliana dos Santos, con arenas de la playa Fortaleza. Next, let's welcome the British Virgin Islands. Le damos la bienvenida a las Islas Vírgenes Británicas. Flag bearer Rush Broderick, sand pourer Tishon Jones with sand from the beach of Josiah's Bay. Porta la bandera Josh Broderick, vierte la arena Tishon Jones, con arenas de la playa de Josiah's Bay. Next, we'd like to welcome Cape Verde. Damos la bienvenida a Cabo Verde. Flag bearer Jordi Lima, sand pourer Robertini dos Reis with sand from the beaches of Cocas Beach, Santa Maria, Santa Monica, and Sandy Beach. Next, we'd like to welcome Team Canada. Damos la bienvenida al equipo de Canadá. Flag bearer Reed Blatenius, sand pourer Aqua Brewweiler
with sand from the beach of Cox Bay in Tofina, British Columbia. Porta la bandera Reed Platinus, vierte la arena Aqua Breweiler con arenas de la playa de Cox Bay y Tofino. Next, we'd like to welcome Team Le Chile. damos la bienvenida al equipo de Chile. Flag bearer Raimundo Berry. Sand pour Rafaela Montesi with sand from the beach of Reñaca. Porta la bandera Raimundo Berry, vierte la arena Rafaela Montesi con arenas de la playa de Riñaca. Next, we'd like to welcome the People's Republic of China. Le damos la bienvenida a la República de China. Flag bearer Su Chi-yang. Sand pour Jin Shu-han with sand from the beach of Ryu Bay. Porta la bandera Su Chi-yang, vierte la arena Jin Shu-han con arenas de la playa Ryu Bay. Next, let's welcome Team Le Colombia. damos la bienvenida al equipo de Colombia. Flag bearer Angelina de Cesare. Sand pour Romeo Chavez with sand from the beach of Playa Las Velas in Cartagena. Porta la bandera Romeo Chávez, vierte la arena Angelina de Cesare con arenas de Playa Las Velas, Cartagena. Next, let's welcome Costa Rica. Bienvenido al equipo de Costa Rica. Flag bearer Darshan Antequera. Sand pour Rachel Aguero with sand from the beach of Playa Hermosa. Porta la bandera Darshan Antequera, vierte la arena Rachel Agüero con arenas de Playa Hermosa. Next, let's welcome the Czech Republic. Le damos la bienvenida al equipo de República Checa. Flag bearer Philip Muller. Sand pour Kiara Kolarikova with sand from the beach of Rybnik Berchalnik. Next, we'd like to welcome the Dominican Republic. Le damos la bienvenida al equipo de República Dominicana. Flag bearer Pedro Fernandez. Sand pour Feliz Astacio with sand from the beach of Playa Encuentro. Porta la bandera Pedro Fernández, vierte la arena Feliz Astacio con arenas de Playa Encuentro. Next, let's welcome Ecuador. Le damos la bienvenida a Ecuador. Flag bearer Alex Suarez. Sand pour Dominique Barona with sand from the beach of Montanita. Porta la bandera Alex Suárez, vierte la arena Dominic Barona con arenas de Montañita. Next, we'd like to welcome Team Fiji. Damos la bienvenida al equipo de Fiji. Flag bearer Timochi Tomeru. Sand pour Curtis Light with sand from the beach of Rotuma Island. Porta la bandera Timochi Tomeru, vierte la arena Curtis Light con arenas de Rotuma Island. Next, let's welcome Team Finland. Le damos la bienvenida al equipo de Finlandia. Flag bearer Lucas McMahon. Sand pour Ellie Timpetti with sands from the beach of Iteri. Porta la bandera Lucas McMahon, vierte la arena Illy Timperi con arenas de la playa Iteri. Next, let's welcome Team France. Bienvenido al equipo de Francia. Flag bearer Sam Peter. Sand pour Kiara Gould with sand from the beach of Teahupo, the surfing venue of the Paris 2024 Olympics.
Porta la bandera St. Peter, vierte la arena Kiana Gould con arenas de Teahupo. Next, we'd like to welcome Team Germany. Bienvenido al equipo de Alemania. Flag bearer Dylan Groin. Sand pourer Rachel Presti. With sands from the beach of Island Silt. Porta la bandera Dylan Grant, vierte la arena Rachel Presti con arenas de Island Silt. Next, we'd like to welcome Team Great Britain. Le damos la bienvenida al equipo de Gran Bretaña. Flag bearer Logan Nicol. Sand pourer Imari Hearn. With sand from the beach of Langland Bay. Porta la bandera Logan Nicol, vierte la arena y Mary Hearn con arenas de Langland Bay. Next, we'd like to welcome Team Greece. Le damos la bienvenida al equipo de Grecia. Flag bearer Levi Epinetos. Sand pourer Maria Papatsimpa. With sands from the beach of Skiros Island. Porta la bandera Levi Spenton. Vierte la arena María Papatitsma con arenas de Skiros Island. Next, let's welcome Team Guatemala. Damos la bienvenida al equipo de Guatemala. Flag bearer Carlos Escobar. Sand pourer Tiziana Billy. With sand from the beach of Playa El Rosario. Porta la bandera Carlos Escobar. Vierte la arena Tiziana Billy con arenas de Playa El Rosario. Next, we welcome Team Hungary. Damos la bienvenida al equipo de Hungría. Flag bearer Borbola Sebastian. Sand pourer Zoltan Bakro. With sand from the beach of Balaton. Porta la bandera Burbala Sebastian. Vierte la arena Sultan Bakro con Bel. Next, we'd like to welcome Team Indonesia. Damos la bienvenida al equipo de Indonesia. Flag bearer Pajar Ariana. Sand pourer Dea Natasha. With sand from the beach of Bingen. Porta la bandera Pajar Ariana. Vierte la arena de Natasha. Next, let's welcome Team Ireland. Le damos la bienvenida al equipo de Irlanda. Flag bearer Geroyd McDade. Sand pourer Odin Villarreal. With sand from the beach of La Hinch, Colclair. Porta la bandera Garrett McDade. Vierte la arena Odín Villarreal con arenas de la playa La Hinch. Next, let's welcome Team Israel. Le damos la bienvenida al equipo de Israel. Flag bearer Ido Hayaj. Sand pourer Lee Boger. With sand from the beach of Manao Nurem Beach. Porta la bandera Ido Hayash. Vierte la arena Lee Boger con arenas de Manao Nurem Beach. Next, let's welcome Team Italy. Bienvenido al equipo de Italia. Flag bearer Calatri Matteo. Sand pourer Daniela Boldini. With sand from the beach of Cagliari. Porta la bandera Calatri Mateo. Vierte la arena Daliena Boldini con arenas de la playa Cagliari. Next, we'd like to welcome Team Jamaica. Le damos la bienvenida al equipo de Jamaica. Flag bearer Akim Phillips. Sand pourer Javon Brown. With sand from the beach of Bull Bay and Boston Bay. Porta la bandera Akiam Phillips. Vierte la arena Japan Brown. Good to see you guys. Next, we'd like to welcome Team Japan. Le damos la bienvenida al equipo de Japón. Flag bearer Keijiro Nishi. Sand pourer Nanaho Suzuki. With sand from Tsurigasaki Olympic Beach, the first surfing venue ever of the Tokyo 2020 Olympics. Porta la bandera Keijiro Nishi. Vierte la arena Nanaho Suzuki. Next, we welcome Team Latvia. Le damos la bienvenida al equipo de Latvia. Both flag bearer and sand pourer Santa Vivere. With sand from the beach of Zemujio Moles. Porta la arena y
Porta la bandera y vierte la arena Santa Bebede. Next, let's welcome Team Mexico. Bienvenido al equipo de México. Flag bearer Maya Zoe Mateja Tapia. Sand for Luis Rey Hernandez Contreras with sands from the beach of Playa Revolcadero. Next, we'd like to welcome Team Morocco. Le damos la bienvenida al equipo de Marruecos. Flag bearer Tev Boujgoa. Sand for Lilias Tebai with sand from the beach of Rabat. Porta la bandera Teba Bourgeois, vierte la arena Lilia Estebay con arenas de la playa de Rabat. Next, we welcome Team Netherlands. Damos la bienvenida a los Países Bajos. Flag bearer Mirna Bosma. Sand for Oliver Heinz with sand from the beach of Scheveningen. Porta la bandera Mirna Poelsma, vierte la arena Oliver Haynes con arena de la playa Spenningen. Next, we welcome Team New Zealand. Bienvenido al equipo de Nueva Zelanda. Flag bearer Will Hardy. Sand for Ariana Shuri with sand from Piha Beach. Porta la bandera Will Hardy, vierte la arena Ariana Shuri con arenas de la playa de Pija. Next, we'd like to welcome Le Nicaragua. damos la bienvenida al equipo de Nicaragua. Flag bearer Candelaria Rezano, sand for Jefferson Lopez with sand from the beach of Popoyo Beach. Porta la bandera Jefferson López, vierte la arena Candelaria Rezano con arenas de Popoyo. Next, we'd like to welcome Team Norway. Bienvenida al equipo de Noruega. Flag bearer Felix Golden, sand for Hele Lovseth with sand from the beach of Sele Beach, Jayden. Porta la bandera Felix Golden, vierte la arena Hill Loftesh con arenas de la playa Sele Beach. Next, we welcome Team Panama. Damos la bienvenida al equipo de Panamá. Flag bearer Kai Gil Grani, sand for Enilda Alonso with sand from the beach of Playa Morillo. Porta la bandera Caiga Legrani, vierte la arena Enilda Alonso con arenas de playa Morrillo. Next, we welcome Team Peru. Bienvenido al equipo de Perú. Flag bearer Alonso Correa, sand for Daniel Rosas with sand from the beach of Punta Roca. Porta la bandera Alonso Correa, vierte la arena Daniela Rosas con arenas de la playa Punta Roca. Next, we welcome Team Philippines. Bienvenida al equipo de Filipinas. Flag bearer Neil Sanchez, sand for Nilbie Blancada with sands from the beaches of Baller Beach and Siargao Islands. Porta la bandera Neil Sánchez, vierte la arena Nilvi Blancada con arenas de Baller Beach y Siargao.
Next, we'd like to welcome Team Poland. Damos la bienvenida al equipo de Polonia. Flag bearer Mikołaj Przesiaczowski. Sand pour Kaja Przesiaczowski with sand from the beach of Hel Peninsula. Porta la bandera Miki Przesiaczowski, vierte la arena Kaja Przesiaczowski con arenas de Hel Peninsula. Next, we welcome Team Portugal. Bienvenida al equipo de Portugal. Flag bearer Afonso Antunes. Sand pour Francisco Baselco with sand from the beach of Santa Cruz. Porta la bandera Alfonso Antunes, vierte la arena Francisca Veselco con arenas de Santa Cruz. Next, we welcome Team Puerto Rico. Bienvenida al equipo de Puerto Rico. Flag bearer Mia Calderon. Sand pour Jolari Carrera. Sand from the beaches of Margara, La Marginal de Arecibo. Next, we'd like to welcome Team Saudi Arabia. Bienvenido al equipo de Arabia Saudita. Flag bearer Mohammed Ghazi. Sand pour Armas Al Hasmi with sand from the beach of Abur in Jeddah. Porta la bandera Mohamed Ghazi, vierte la arena Armas Al-Zami con arenas de Obur y Jeddah. Next, we welcome Team Senegal. Bienvenido al equipo de Senegal. Flag bearer Sharif Fall. Sand pour Degeni Tiuni with sand from the beach of Yoff. Porta la bandera Sharif Fall, vierte la arena de Gintione con arenas de Yoff. Next, we welcome Team Slovakia. Bienvenido al equipo de Eslovaquia. Flag bearer Benjamin Stuhler. Sand pour Ralph Sizak with sands from the beach of Zlate Pleski. Porta la bandera Benjamin Stuhler, vierte la arena Ralph Sizak con arenas de Slate Pieski. Next, we welcome Team South Africa. Bienvenido al equipo de Sudáfrica. Flag bearer Abuyil Ndamase. Sand pour Jesse Van Niekerk with sand from the beach of Muizenberg. Porta la bandera Abiel Ndase, vierte la arena Jesse Van Yerk con arenas de Muizenberg. Next, we welcome Team South Korea. Bienvenido al equipo de Corea del Sur. Flag bearer Kanoa Hije. Sand pour Sujung Im with sands from Dadaipo Beach. Porta la bandera Canoa Hije, vierte la arena Suyong In con arenas de Dadaipo Beach. Next, we welcome Team Spain. Bienvenido al equipo de España. Flag bearer Annette Gonzalez Echevarri. Sand pour Iago Dominguez with sand from Las Canteras in Gran Canarias. Porta la bandera Annette González Echavarri, vierte la arena Yago Domínguez. Next, we'd like to welcome Team Sweden. Le damos la bienvenida al equipo de Suecia. Flag bearer Kian Martin. Sand pour Grayson Grant with sand from the beach of Toroston Strand. Porta la bandera Kian Martin, vierte la arena Grayson Grant. We now welcome Team Chinese Le Taipei. damos la bienvenida al equipo de China Taipei. Flag bearer John Chan. Sand pour Chen Wan Yu with sand from North Shore Beach, Hualien. Next, we welcome Team Le Thailand. damos la bienvenida al equipo de Tailandia. Both flag bearer and sand pour Isabel Higgs with sand from the beach of Layan Beach. Porta la bandera y vierte la arena Isabel Hicks con arenas de Lion Beach. We now welcome Team Trinidad and Tobago. Bienvenido al equipo de Trinidad y Tobago. Flag bearer Jude Gomez. Sand pour Josh Jalpersad
with sand from Rocky Point Beach. Porta la bandera Jude Gómez, vierte la arena Josh Jaiprasad con arenas de Rocky Point. Next, we welcome Team Ukraine. Bienvenida al equipo de Ucrania. Flag bearer Pavel Markovskil. Sand pour Tiana Kutkovich with sand from Arcadia Beach in Odessa. Porta la bandera Pavel Marakovsky, vierte la arena Tiana Kutovich con arenas de Arcadia Beach y Odessa. Next, we welcome United States of America. Damos la bienvenida al equipo de Estados Unidos. Flag bearer Owen Moss. Sand pour Ella McCaffrey with sand from Huntington Beach, California. Next, we welcome Team Damos la Uruguay. bienvenida al equipo de Uruguay. Flag bearer Marcela Machado. Sand pour Martin Hurtado with sand from La Martinez. Porta la bandera Marcela Machado, vierte la arena Martín Ocado con arenas de La Martínez. Next, we have Vanuatu. Damos la And I believe bienvenida- we have Sasha Ferry and Roger Taleo with sand from Pongo Beach. Damos la bienvenida al equipo de Vanuatu. Next, we welcome Team Venezuela. Damos la bienvenida al equipo de Venezuela. Flag bearer Rosani Alvarez. Sand pour Woolgan Rodriguez. Sand from the beach of Playa Surfista, Mare Abajo, La Guaira. Porta la bandera Rosani Álvarez, vierte la arena William Rodríguez con arenas de Playa Surfista, Mare Abajo y La Guaira. Next, let's hear a big round of applause for our host country, El Salvador. Un fuerte aplauso para nuestro equipo anfitrión El Salvador. Flag bearer Daniel Monterosa. Sand pour Dorothy Moody with sand from the beach out front, El Porta Sunzal. la bandera Daniel Monterrosa, vierte la arena Dorothy Moody con arenas de la playa El Sunzal. And now, it is my great pleasure to present to you ISA judge Andrea Silva and Sofia Medina from Team Brazil, who've been nominated to swear an oath for good sportsmanship in the name of all the judges and athletes. Y ahora es un gran gusto presentarles a la jueza de la ISA, Andrea Silva, y Sofía Medina, integrante del equipo de Brasil, quienes han sido nominadas para hacer un juramento en nombre del buen espíritu deportivo y en nombre de todos los jueces y atletas. Buenas tardes. In the name of the athletes, we promise to take part in this 2025 ISA Road Surfing Games, respecting and abiding by the ISA rules and in the spirit of fair play, inclusion, and equality. Together, we stand in solidarity and commit ourselves to surfing without doping, without cheating, without any form of discrimination. We do this for the honors of our teams, in respect for the fundamental principles of Olympians, and to make the world a better place through surfing. Thank you. In the name of all judges, we promise to take part in these 2025 ISA World Surfing Games, respecting and abiding by the ISA rules and in the spirit of fair play, inclusion, and equality. Together, we stand in solidarity and commit ourselves to surfing without doping, without cheating, without any form of discrimination. We do this for the honor and integrity of our sport in respect for the fundamental principles of Olympism and to make the world a better place to surfing. Thanks. Thank you very much, Sofia and Andrea. Muchas gracias, Andrea y Sofía. And now it is my privilege to introduce the Minister of Tourism,
Mrs. Morena Valdez. Ahora es un privilegio presentarles a la ministra de Turismo de El Salvador, Morena Valdez. Buenas tardes a todos, bienvenidos a El Salvador, el país de las mejores olas, los mejores volcanes y el mejor café del mundo. Good afternoon and welcome everyone to El Salvador, the country with the best waves, the best volcanoes. Gracias a todos los participantes de este torneo internacional de surf que nos remarca este trabajo en conjunto que hemos venido haciendo con la ISA. Gracias Fernando por estar aquí. Esta es una señal más de tu compromiso y de todo tu equipo por el surf, que a través del surf podemos encontrar un mejor desarrollo para todos nuestros países. Thank you to all the participants of this international tournament, and thank you also, Fernando, for being here. This is a sign of our teamwork, and being here, it is a sign of your commitment, and through surf, we can develop our countries. Es un orgullo ver a muchos de ustedes ya por cuarta o quinta vez aquí en El Salvador, pero sobre todo es un orgullo ver a chicas como Sofía Medina, que la vimos muy pequeñita, y ver cuál ha sido su desarrollo y ahora siendo el juramento de los atletas. Cuando se quiere, se puede, y el surf es la herramienta clave para poder cumplir todos los sueños que tenemos de niños. I feel so proud seeing all of you here today for the fourth or maybe the fifth time, and I also feel so proud of seeing Sofia Medina here, since we saw her so little, and it is so great to see how far she's come in her development. And we know that surf is the key tool for developing our dreams and making our dreams come true. Sé que tenemos mucho calorcito porque estamos en la época más intensa del calor en El Salvador, pero así los estamos recibiendo, con este calor, con esta calidez de todos los salvadoreños y salvadoreñas que les dicen nuevamente bienvenidos, surfistas de todo el mundo, y estamos muy orgullosos y respetamos muchísimo todo el trabajo que hacen a través no solo del deporte, sino del estilo de vida que es el surf, comprometido con el medio ambiente y además con el desarrollo de nuestras comunidades. We know that it is really hot right now, the hot weather, but you can take this as a warm welcome, and El Salvador is welcoming all of the surfers and participants of this tournament. And we receive with proud and respect your work and everything about your lifestyle as well, and all of the great things that you are doing for our country as well. En la conferencia de prensa bromeaba con Sally, porque Sally me decía que quizás nosotros habíamos pedido el suel para tener estas buenas olas en los 15 días que vamos a tener el torneo. Y solo les quiero decir que seguramente el mar salvadoreño viene todo de lo que nuestro Dios nos provee. Así que, como decíamos, en salvadoreño, Dios es salvadoreño. And I was joking around with Sally about how great waves we're going to have throughout this week for this tournament. And I want you to know that God is Salvadoran. God has given us this Salvadoran sea and these great waves. Gracias a todos ustedes por nuevamente confiar en El Salvador, de parte de todas las instituciones del gobierno del presidente Bukele que nos acompañan ahora. También el apoyo del sector privado, de las comunidades, porque el surf ha cambiado El Salvador, porque el surf ha traído desarrollo a El Salvador, porque Surf City también es una apuesta importante del presidente Bukele para poder tener mayor desarrollo. Siempre recordamos en el año 2019, nuestro primer torneo de surf, Fernando, en donde el presidente Bukele le llamó a Fernando y le dijo, por favor, confíen en nosotros para poder hacer todos sus torneos internacionales. Y aquí estamos, 6 años después, siguiendo este trayecto y esa tarea que nos puso el presidente Bukele para hacer un mejor desarrollo en El Salvador y del mundo entero a través del surf. Gracias, muchas gracias. Thank you so much, Fernando, y a todos los surfistas del mundo.
Thank you on behalf of all of the institutions of the government of President Bukele and for the support of the private communities. We know that surf has changed El Salvador, and we remember the first tournament in 2019 when President Bukele said, "You can trust us." And here we are 6 years later, following his guidelines and his work. Thank you, and thank you so much to everyone. Thank you, Minister Valdez. Muchas gracias, Ministra Valdés. So now we'd like to share with you a short video celebrating the Paris 2024 Olympic Games in Teahupo. Queremos presentarles un breve video que celebra los Juegos Olímpicos de París 2024 en Teahupo. What an amazing location to celebrate Olympic surfing. Dear athletes, we welcome you, we applaud you, and of course we congratulate you for being the second round of Olympic surfers. This is your moment to shine because you're going to be Olympians for life. And what better way to celebrate Olympic surfing than in Teahupo. Teahupo, Tahiti, we love you. And we thank you for welcoming us in such an incredible and warm way. Let's use this special occasion to further commit ourselves, our lives, to protecting the oceans, to protecting nature. The ocean cannot speak. We need to speak for the ocean. And about the Sons of the World ceremony is our way of uniting the world in peace through surfing. Thank you, Paris 2024, for your constant support to make this second Olympic competition a reality. Best of luck in the competition. Muchas gracias. Thank you. Merci beaucoup. And now it is my privilege to present the ISA President, Fernando Aguirre. Y ahora tenemos el placer de presentar al presidente de la ISA, Fernando Aguirre. Okay. What a day, no? Hola. Come on. Hola. There you go. No, ahora sí estamos. Bueno, bienvenidos a todos al Surf City, El Salvador World Surfing Games, ISA World Surfing Games. Welcome everybody to the ISA Surf City, El Salvador ISA World Surfing Games. Es con inmensa alegría desde mi corazón que les doy la bienvenida a todos los equipos. It's my happiness and my immense happiness to welcome all the 61 teams. 297 athletes, 450 participantes, y los más de 120 visitantes y trabajadores de la ISA, además de todos los salvadoreños que nos reciben. So, 61 countries, 297 athletes, 450 participants, and the more than 120 members of the ISA that came from around the world, plus all the Salvadorian staff and volunteers. Thank you very much. I would like... Quisiera, I don't know if you go Spanish or English, I get a little confused. Me confundo, es español o inglés. Ok, por favor, Vanuatu and Angola, please stand up. Por favor, levantarse, Vanuatu y Angola. Un fuerte aplauso, es la primera vez que compiten acá. Big round of applause. Angola in the back, Angola allá atrás. Vanuatu. From the Pacific, from Africa, del Pacífico y de África. Este es el mundial número 11, técnicamente el número 12 de la ISA en El Salvador. This is the 12th World Championship, ISA World Championship en El Salvador. And the third, el tercer World Surfing Games. 2021, 2023, 2025. 2021, the first one. After the pandemia, we finally came. 2023, 2023 y 2025. Todo empezó con una llamada a los pocos meses de ser electo del presidente Bukele. Me contó de su visión y su plan para Surf City como parte de un nuevo y mejor Salvador. Inmediatamente acordamos y rápidamente, en un récord de 60 días, organizaron el Mundial SAP de Surf. Increíble. So,
It all started with a call from President Bukele just a couple months after being elected. And he told me about his vision and plan to make surfing the cornerstone of a new El Salvador. Immediately we agreed, and with 60 days to go, El Salvador, Morena and her team organized the first event of the Modern Champs in El Salvador, the ISA SAP World Championship. Este plan se materializó en estos años. Y aquí estamos nuevamente en el paraíso tropical de El Salvador, a donde siempre nos reciben de brazos abiertos. And this plan materialized immediately. And here we are again in the tropical paradise of El Salvador. And as usual, with world-class waves and big open arms from the locals. Muchas gracias a nuestros anfitriones, liderados por el presidente Bukele, pero acá está Morena, que siempre está, la ministra de Turismo. Of course, led by President Bukele, but we always have the Minister of Tourism, Morena Valdés, y es también surfista. She's also a surfer. Ahora una noticia importante para todos los atletas. El ranking final de este campeonato por equipos es usado para el siguiente mundial de la ISA World Surfing Games del 2026, el primero de los 3 clasificatorios formales para los Juegos Olímpicos del 2028 en la increíble ola de Trussels en California. So the final ranking by teams on this event, this is for the athletes in particular, is going to be happening. It's going to be the seeding order for the next World Surfing Games, which is going to be the first of the 3 World Surfing Games qualifiers for the LA 2028 Olympic Games to be held in Trussels, of course. El surf olímpico y panamericano, y en el 2026 los Juegos Asiáticos del movimiento olímpico incluyen el surf. Son parte de un plan estratégico de largo plazo de la ISA que ha dado excelentes frutos a los surfistas, a las federaciones y a la ISA. Olympic Surfing and Pan Am Surfing, and in 2026, the first ever Asian Games that will include surfing, are part of a strategic plan of the ISA that is already giving fruits to the athletes, to the national federations, and to the ISA. Olympic surfing changed the world of surfing. El surf olímpico cambió el mundo del surf. And that's without even talking about Gabriel Medina's photo with a finger up flying in Teahupo. Y eso sin hablar de la ola de Gabriel Medina volando en Teahupo. A los pocos días de Teahupo fui a Francia y de lo único que hablaban era de la foto de Gabriel Medina. A couple days after Tahiti finished, I went to Paris to finish the games there. And every time somebody will see me, did you see the photo? Yes, of course I saw the photo. The whole world saw the photo. It's over 500 million prints. That's what it is. It's the most important photo of the Olympic Games. Es la foto más importante con más de 500,000 de vistas. Comentarios en decenas de millones. Ustedes son la ISA, nosotros somos la ISA y todos los surfistas del mundo bajo las 119 federaciones. We are the ISA today, but we are the ISA, we, all surfers in the world, all 119 federations. We have 18,000 surf instructors certified, over 5,000 judges certified, and 500 surf instructors for parasurfing already certified by the ISA. Para finalizar, les deseo a todos el mayor de los éxitos, a los atletas. Unos pocos de ustedes se van a ir con medallas, pero todos ustedes ya son campeones. Vinieron a El Salvador y se van de embajadores de El Salvador, representando a sus países en los World Surfing Games, en estas Naciones Unidas del Surf. Just to finishing, I wish all of you guys the best in the competition. A few of you are going home with medals, most not. But all of you are champions because you are here representing your country for the love of surfing, for the love of this competition. And you are champions because you are here. You're representing your countries. Take that with you for the rest of your life. It's the highest honor in these World Surfing Games because we together
are the United Nations of Surfing. Muchas gracias y viva el surf. Thank you and long live surfing. Woo! Gracias. Gracias, Presidente Aguirre. Thank you, President Aguirre. Now we would like to invite the flag bearers from all nations to come on stage to represent the union of all the colors of the flags for peace, camaraderie, and good sportsmanship. Flag bearers, please come stand with ISA President Fernando Aguirre, who will officially declare the 2025 Surf City El Salvador ISA World Surfing Games open. A better world through surfing. Thank you, ocean. Mahalo. Mahalo.